So today kita nak buat this chapter 6 sebenarnya. Sepatutnya kita buat masa hari itulah, masa kita sembang-sembang pasal Jepun tu, but kita tak sempat. So hari ini kita buat chapter 6 on motivation. Now first of all, kita akan tengok satu video, okay, tentang Japanese morning peak hours, and let us wonder what is the motivation of these people going to work every day. Saya akan buka video ni. Kalau tak nampak, please let me know. Nampak ke YouTube ataupun tidak? Nampak. Apa dia? Suara tak ada Suara tak. Okay. Doktor dah play ke? Saya tengah pause. Oh, okey. Sebab saya nak buka dia punya suara saya to do something else. Ya. Okay, so I hope you can see the YouTube. Now I'm going to play it. Okay, so apa perasaan awak video tadi tu? Rasa tak seronok pun. Macam tak percaya. Macam tak percaya? Ada rasa terkesima tak bila tengok video tadi? Ada. Kalau awak yang jadi orang yang bekerja dekat Jepun macam ni, dan pagi-pagi kena hadap benda ni, what would you feel going to work? Stress. Rasa nak pergi kerja tak hari-hari? Rasa nak pergi awal-awal. Tapi waktu kerja kena masuk kena pergi awal lah kan, sebelum peak hour ni. Peak hour ni pukul 8, pukul 7 dah start dah, 7-8 dah start. 7-8 tu memang, 7 ke 8 tu adalah memang peak lah. Dan saya pernah melalui this morning peak hour ni. Sekarang awak nampak apa dekat screen? Nampak video tadi. Slide ke?
slide PowerPoint Okay, so apa ni, saya pernah mengalami sekali lah yang paling teruk. Pagi tu saya nak pergi exam, nak pergi exam untuk kemasukan universiti lah. So nak pergi universiti tu untuk exam. So memang kena, waktu pagi kan kita nak pergi exam kan. So keadaan dia macam ni, okay, memang kena tolak, tapi masa tu saya dah berada dekat dalam. Sebab tempat saya tinggal, tempat saya stay tu dengan kawan-kawan saya tu memang dia macam kampung sikit lah. Dia belum sampai center lagi. So as the train moves towards the center, makin ramai lah masuk kan, makin ramai masuk. So masa tu saya dah berada dekat dalam. Dan masa tu saya berdiri lah, saya tak ada pegang apa-apa sebab memang berimpit. Masa tu memang dah ramai orang dah berimpit. So tapi saya tak bergerak lah sebab bila diimpit orang kita boleh berdiri macam tu je kan. So bila sampai satu stesen ni yang ramai sangat orang nak masuk, macam ni lah cerita dia, betul tolak-tolak macam ni. Dan apa ni, saya pun berada di dalam. Bila daripada luar tolak macam ni kan, saya yang dekat dalam ni makin lama saya ternaik. Saya ternaik ke atas. Saya ternaik ke atas, kaki saya dah tak jejak dekat lantai lagi. Lepas tu saya ni kecil, orangnya pendek. So tangan saya pula tak sampai dekat dekat pemegang atas tu, tali pemegang kat atas tu. Jadi kiranya saya ni berada di awangan lah. Tangan pun tak sampai atas, kaki pun tak jejak dekat bawah. Sampai macam tu sekali lah. Semasa tu dah macam ni, yelah, as a lady kan, sebagai seorang perempuan, of course lah kiri kanan ada lelaki kan. Tapi masa tu macam dah tak boleh nak fikir apa dah. You all nak bergerak pun memang dah tak boleh. So satu perkara yang sangat tidak selesa lah. So I cannot imagine if I work in Japan and I have to face this morning peak hour every day. So sama ada I have to go very early in the morning, nak pergi lambat tak boleh lah kan, nak masuk office kan. So I always wonder what are their motivation. What is their motivation going to work every day? Sebab dia kena hadap benda ni semua. And if you are in, usually benda ni dia dekat memang really center lah. Macam dekat Tokyo is the yang paling teruk sekali. Stesen Shinjuku for example. Shinjuku ni adalah satu stesen di Tokyo yang setiap hari stesen ni handle 2 juta penumpang. Dia adalah stesen kereta api yang paling sibuk di dunia. Okay, so saya kena tu masa dekat sini lah. Masa train tu nak menuju ke Shinjuku lah. Yang saya kena sampai saya ternaik ke atas tu. So dan kawan Jepun saya, dia pernah cakap dengan saya, dia kata dia bekerja part time, dia pernah bekerja part time sebagai orang yang tukang tolak ni. Staff yang tukang tolak ni masuk ke dalam. Tetapi especially dekat Tokyo dia tak boleh lambat sebab jaringan kereta api dia sangat padat dan dia punya frekuensi dia sangat cepat. Setiap 4 minit ada satu train lalu. So that's why bila time peak hour macam ni mesti ada orang yang tolak supaya cepat masuk, pintu boleh tutup dan kereta api boleh jalan. Otherwise boleh menyebabkan accident lah. So orang yang bekerja dekat Tokyo tu memang terpaksa hadap je lah benda macam ni kan. Okay, so now kita hari ni kita akan belajar tentang motivation. Okay, what is the meaning of motivation? Okay, what are the theories of motivation? Okay, there are 4 theories that we are going to learn about today. And how important is motivation, especially in workplace? So that is going to be our agenda today. Okay, so motivation ni duduk dekat mana? Motivation ni dia duduk dekat individual mechanism. Dan kalau awak nampak dalam integrative roadmap kita, leadership. Okay, leadership ni ada kaitan dengan motivation. Dan motivation ni ada kaitan dengan job performance dan juga organizational commitment. Okay, alright. Now, what is motivation? Okay, basically, motivation is a set of energetic forces
that originate within and outside an employee that initiates work-related effort and determines its direction, intensity, and persistence. So, motivation ni dia adalah satu kuasa yang sangat kuat sebenarnya. Okay, so that's why motivation is very important dalam OB, because motivation inilah yang akan menyebabkan seseorang pekerja tu akan, contohnya dia akan menjadi proaktif. Dia akan sangat berusaha, dia sangat determine, dia sangat persistence dengan apa yang dia buat. So, the questions in motivation is what do you do? Okay, what do you do? How hard you do it? How hard do you do it? And how long do you do it? 3 perkara ini berkaitan dengan motivasi. Okay, so this is an important theory. Okay, important theory of Maslow's theory of self-actualization. Dia adalah teori yang sangat penting untuk motivasi. Okay, now kita sebagai manusia, okay, kita ada basic needs yang perlu dipenuhi. Okay, so dan kita akan dimotivasikan secara natural ni, kita akan dimotivasikan untuk memenuhi ataupun mendapatkan kita punya keperluan yang asas ni. Contohnya makanan. Sebab kalau kita tak ada makanan, kita akan mati. Water, air. Tak ada air pun kita akan mati juga. Warmth, especially kalau di negara yang sejuk. Okay, kalau kita tak dapat perlindungan daripada cuaca yang sejuk tu, kita boleh mati. Dan juga rest. Okay, kalau kita tak berehat dengan cukup pun, in the end dia akan menyebabkan kemusnahan pada diri kita. So these physiological needs adalah kita punya basic needs. Another one is safety needs. Okay, kita punya security, keselamatan kita. Okay, safety, security and safety ni adalah basic needs as well. Okay, kemudian bila kita sudah memenuhi basic needs ni especially when you become a father or when you become a mother, okay, you akan lagi rasa, okay, keperluan untuk mendapatkan this basic needs atau keperluan asas ni for your children or for your family. Okay, sebab macam sekarang ni you masih lagi tiada tanggungan kan. Okay, mungkin ada di antara you all yang ada tanggungan, mungkin dah tak ada parents, I'm not sure, I don't know. Then that you kena tanggung adik-beradik. Okay, then you akan rasa itu. Okay, bila you ada tanggungan, you akan rasa this keperluan untuk mendapatkan this basic needs. And you will be motivated to do it. Okay, kemudian when you have already covered that, okay, you dah dapat these basic needs, the second level is to fulfill your psychological needs, okay, which is intimate relationships, okay, having friends, okay, feeling the sense of belonging, okay, feeling loved. Itu adalah kita punya next, okay, needs yang perlu dipenuhi. Dan kemudian esteem needs. Okay, esteem needs ni is the prestige and feeling of accomplishment. When you do something, you achieve something, you you dihargai oleh somebody, especially orang yang you respect, di atas apa yang you buat, okay, then you will have that feeling of accomplishment. Ini adalah kita punya dalam kita punya psychological needs. Okay, so basically kalau yang bawah ni tak ada, kita tak akan dapat yang atas. Okay, kadang-kadang yang bawah ni ada, ada juga orang yang tak ada benda di atas ni. Cumanya keperluan tu dia lesser lah daripada yang bawah ni kan. Psychological needs ni adalah yang asas kita mesti ada. Yang ni boleh menyebabkan kematian kalau tak ada. Tapi yang atas ni dia bukan not physical, it's more psychological. And then when we have already fulfilled these esteem needs, the last part is self-actualization, which is under self-fulfillment needs. Okay, this is where
you want to achieve your full potential, okay, including creative activities. Contoh, you sekarang ni you apa ni, you dah masuk universiti, okay, dah masuk universiti, kemudian graduate, insyaAllah, kemudian you dapat kerja, okay. So bila you bekerja, you fresh grad, biasalah dia ada gaji fresh grad, makin lama you akan makin establish your place in the in the company, for example. Makin lama you makin naik ke atas sampai satu tahap, of course bila you naik ke atas tu, you akan have more responsibility and you will have more pay lah. Usually itu logiknya lah kan. Okay, masa tu you dah sampai ke atas ni, you dah sampai dekat prestige and feeling of accomplishment. Okay, gaji dah tinggi, pangkat dah tinggi. Okay, but there might come one point in your life where you rasa you dah, benda tu dah terlalu serabut, kepala you dah terlalu serabut dengan kerja tu yang banyak sangat tu. You rasa you don't want to be in that position anymore. Okay, but you want to do something that you love. Okay, and you sanggup korbankan your managerial position just to do something that something that you love. Masa tu, that is one example. That is one example of self-actualization. When you already you rasa you want freedom. Okay, you want freedom and you want to do what you want. Macam sebelum ni you bekerja, you are doing somebody else's wants kan, instruction or something. Okay, but there's one point of time you nak buat apa benda yang you nak. And contohnya macam ladies for example, dia dah ada pangkat yang tinggi, but sampai satu masa dia rasa dia nak berhenti kerja dan menumpukan perhatian kepada keluarga. That is also can boleh jatuh juga dalam self actualization. Benda yang menyebabkan you rasa you puas hati. Okay, but this can also be somebody yang duduk dalam dia punya career ladder, yang naik career ladder dia makin lama makin tinggi dan going to the top. Okay, yang top tu adalah pada dia adalah kepuasan dia berada dekat situ. So basically self actualization ni adalah you punya kepuasan sendiri. It's either you stay in that company and being at the top, ataupun you just kata, oh I don't want to, this is not the thing that you want, you wanted something else, and you are brave enough to leave and to do whatever you want. Okay, that is self actualization. Okay, so this is Maslow's theory of self actualization lah, yang memang sangat berguna lah sehingga sekarang. Okay. Now, let's go to the theories of motivation. Okay, there are several theories that attempt to summarize the key factors that foster high motivation. Okay, expectancy theory, goal setting theory, equity theory, and psychological empowerment. What is expectancy theory? Okay, motivation is fostered when the employee believes three things. Number one, effort will result in performance. Okay, this is when you as an employee or you as an individual, you have this expectance. Okay, expectation. Okay, you expect kalau you kerja keras, you akan dapat boleh perform dengan baik. Okay, that performance will result in outcomes. Okay, bila you bekerja keras, okay, so performance you baik, performance yang baik tu akan mendapatkan result yang baik. Okay, and that those outcomes will be valuable. Okay, you do something, your effort, okay, akan menghasilkan performance yang baik. Performance yang baik itu akan menghasilkan result yang baik, dan result yang baik itu akan menjadi sesuatu yang berguna. Okay,
which means you hanya tahu sesuatu perkara tu berguna ataupun tidak bila it's being appreciated by other people lah. Okay, sama ada you are being bila boss you kata good job, so you tahulah that the thing that you have done is something valuable, ataupun benda yang you buat tu digunakan oleh orang lain, dimanfaatkan oleh orang lain. Okay, so ataupun apa yang you buat tu menyebabkan you dapat gaji tu lah. Okay, you dapat gaji ataupun you dapat kenaikan gaji. Okay, that is something valuable also. So this is this kind of expectation, okay, akan menyebabkan induce the motivation in yourself. Okay, so this is what we call as expectancy theory. Okay, everybody will have that expectation. Bila dia kerja kuat, dia akan dapat performance yang bagus. Performance yang bagus akan menyebabkan result dia bagus. Result yang bagus tu akan menyebabkan akan menghasilkan sesuatu perkara yang berguna. Okay, boleh digunakan oleh orang lain, appreciated by other people, or you get some value in terms of it can be monetary or tangible or intangible things. Okay, so effort. Okay, the expectancy is, if I exert a lot of effort, will I perform well? Okay, so adakah bila you bekerja keras, you will perform very well? Okay, and if I perform well, will I receive outcomes? Okay, is it outcomes? Is it positive or is it negative? Okay, and will the outcome be satisfying? So these are the elements in expectancy theory. Okay, so the first part tadi tu effort, high performance expectation, yeah. Kalau if you exert good effort, then you will get good performance. So this relationship, okay, can be hindered by, okay, boleh dirosakkan ataupun dihalang oleh lack of necessary resources. Bila you tidak mendapat keperluan, sesuatu yang diperlukan untuk you bekerja. Okay, lack of supportive leadership. You punya boss tak support apa yang you buat, ataupun dia tak bagi facility, dia tak support emotionally, dia tak support physically in terms of bagi budget supaya you boleh buat kerja dengan selesa, for example. Ataupun boleh disebabkan oleh low self-efficacy. What is the meaning of self-efficacy? Self-efficacy is the belief we have in our own abilities, specifically our ability to meet challenges ahead of us and complete a task successfully. That is the meaning of self-efficacy. Dalam diri kita, kalau kita ada low self-efficacy, maksudnya we don't believe in ourselves. Okay, macam you tengok kawan dapat good result, okay, you kata dia boleh lah, dia ada dia cukup makan pakai dan sebagainya, dia tu pandai, dia tu tak study pun dia boleh jawab soalan periksa, you tak boleh. So that is one example of low self-efficacy. You don't believe in, you have low belief, your belief in yourself is very low. That is what the meaning of low self-efficacy. So it can be the relationship between effort and performance ni, the outcome dia, maksudnya between this relationship boleh dihalang oleh external, which is lack of necessary resources and also lack of supportive leadership, dan juga something yang internal, which is low self-efficacy. Okay, so in other words, kalau kita terbalikkan, if you are the leader or if you are the manager of the company or of the section,
So what would you do to increase motivation of your colleagues or of your subordinates? Okay, so you boleh tengok pada inilah. So you as a leader, you should give necessary resources. You must identify apa yang diperlukan oleh your workers supaya mereka boleh buat kerja dengan smooth. Okay, and you should give support. Okay, you should give support in terms of whether it's tangible or non-tangible. It can be contohnya empowering them in making decision, for example, ataupun bagi dia training. Okay, dia tak ada skill untuk buat sesuatu, you hantar dia training, for example, supaya dia boleh upgrade dia punya knowledge. Okay, ataupun for example your worker tu, he or she is a very good worker, cuma masalah dia adalah anak dia selalu sakit. So how are you going to give support to this worker? Okay, so kita boleh letak diri kita, kalau kita sebagai leader, kita boleh letak diri kita mengikut this expectancy theory, macam mana kita nak selesaikan. Kalau kita tengok pekerja kita, dia macam makin lama dia tak menunjukkan effort, okay, bila dia buat kerja, ataupun performance dia makin lama makin merudum. So those are the things that you should look into. So what are the sources of self-efficacy tadi? Okay, going back to self-efficacy. Past accomplishments. Okay, kita punya pencapaian yang lepas. Okay, vicarious experience. What is the meaning of vicarious experience? Apa maksud vicarious experience? Anybody can explain? Orang lain punya pengalaman. Orang lain punya pengalaman. So bila kita dengar, kita jadi seram. Kita pun bila kita lalui situation macam tu, kita overthink, lepas tu dapatlah macam tu. Betul ke doktor? Vicarious experience ni bila kita tengok orang lain punya pengalaman lah, that's true. Okay. Dan vicarious experience ni dia boleh menyebabkan macam tadilah, macam you cakap juga tadilah, dia boleh mempengaruhi sama ada kita rasa nak buat ataupun rasa tak nak buat, motivated ataupun demotivated untuk buat. So kalau kita tengok macam tadilah dia kata seram, kita tengok orang tu buat, kita rasa seram, boleh ke macam ni kan. So that is also included in vicarious experience. Basically kita tengok orang lain, past accomplishment dia kita sendiri punya lah. Vicarious experience ni kita tengok orang lain punya experience. Verbal persuasion. Okay, verbal persuasion ni orang yang persuade kita lah. Ada siapa yang bagi motivation kat kita, bagi keyakinan kat kita verbally. Okay, and also emotional cues. Okay, emotional cues ni benda yang not verbal tapi dia dari segi emosi. Okay, how do we react emotionally towards something. Okay. Now so kadang-kadang contohnya cara orang menunjukkan dia suka kat kita ataupun cara orang menunjukkan dia tak suka kat kita, itu akan membuatkan kita motivated ataupun demotivated in doing something. Membuatkan kita rasa ada keyakinan pada diri kita ataupun hilang keyakinan untuk buat sesuatu. Okay, so itu contoh emotional cues lah. So all these four things adalah
the sources of self-efficacy. Okay, so and pada dalam diri kita, okay, kita akan analyze the task requirement, apa yang perlu kita buat, okay, and we will also assess kita punya personal and situational resources, apa yang kita ada, okay, sama ada kita boleh buat ataupun tidak. So itu yang akan membina, yang akan akan decide kita ni have high self efficacy or have low self efficacy towards something. Okay, so contoh kan, kita contoh budak kecil. Okay, budak kecil dia akan nak main kan, nak try ini, nak lompat sana, lompat situ, ada makanan. Saya ingat lagi anak buah saya masa kecil, dia suka jilat mak saya, dia datang rumah mak saya kan, dia suka jilat alas kaki. Dia suka jilat alas kaki. So dia punya rasa nak tahu tu kan agaknya. So those things. Kemudian terjun, nampak sungai, nak terjun sungai. Okay, so let's say lah, this one boy, dia nampak sungai, so excited, dia pergi terjun sungai dan dia hampir lemas. Okay, dia hampir lemas. Tapi dia selamatlah. Okay, so ada kemungkinan bila dia dah besar, bila dia nampak air, okay, air sungai ataupun air yang air yang contohnya berombak ke, walaupun sungai tak berombak lah, tapi kawasan air yang dalam, dia akan rasa dia tak ada keyakinan. Okay? Dia tak ada keyakinan untuk masuk dalam air itu. Kalau katakan disuruh dia punya task dia, sebab ingat self efficacy ni adalah keyakinan untuk menyelesaikan sesuatu task. Dia lain dengan self esteem. Okay? Self efficacy dengan self esteem tak sama. Self efficacy, kita tengok tadi yang ni. Ni. Specifically our ability to meet the challenges ahead of us and complete a task successfully. Dia ada task dekat situ. Tapi kita boleh complete ke tak boleh complete ke, apa yang kita rasa dekat dalam kita tu, itu dipanggil sebagai self efficacy. Okay. Alright. So kalau katakan kita suruh dia seberang sungai itu, okay, because in the past, okay, dia ada bad experience, either diri dia ataupun dia ternampak orang lain, dia mungkin akan rasa tak yakin, okay, dia boleh lakukan benda tu, ataupun dia rasa dia tak boleh langsung, dia takut dah. So which means that he has a low self efficacy. So these sources, okay, bila benda tu datang, when you have to do something, okay, back with this kind of sources dekat belakang you, dalam kepala you ada benda ni, and then you will analyse apa benda yang you nak kena buat, apa hurdle yang you nak kena selesaikan, nak kena langkah tu, dan apa yang you ada, okay, apa yang you ada, apa yang you boleh buat, apa resources yang you ada, then inside you will decide sama ada you yakin ataupun tak yakin untuk selesaikan benda tu, you rasa boleh ataupun tak boleh untuk buat. Pernah tak rasa macam ni? It's either low self-efficacy ataupun high self-efficacy. Pernah, Puan. Pernah kan? Saya rasa siapa-siapa pun pernah lah, sama ada you rasa high or you rasa low. Saya ingat dulu masa saya lepas SPM, mak saya suruh saya belajar kereta. Belajar ambil lesen lah. Biasalah semua orang macam tu kan. Itu adalah satu perkara yang dalam kepala saya, I cannot imagine how people can bawa kereta. Saya tak confident langsung yang saya boleh, in the end saya akan pass dan boleh bawa kereta. Sebab saya rasa benda tu sangat susah. I do not know why. Masa mula mula belajar yang practical especially. Mungkin bila sebabnya mungkin saya dah tengok, saya pernah terlibat dengan satu accident.
Kemudian tapi bukan saya yang kena lah, yang kena adalah mak saya sebenarnya. Okey, tapi saya nampak benda tu berlaku. Okay. Kemudian bila saya tengok complicatednya nak tukar-tukar gear, sebab masa zaman saya masih belajar pakai manual. You all belajar kereta manual ke auto? Manual doktor. Manual juga, okey lah. So saya rasa macam susahnya nak tukar-tukar gear tu. So I had very low self efficacy masa saya belajar driving. Alhamdulillah lepas. Dan so far tak pernah terlibat dalam apa-apa kemalangan kan. Okay, but there will be a point of time where you will feel you have a low self efficacy towards something, or you have a very high self efficacy towards something. Okay. Tadi effort towards performance. Sekarang performance towards outcome pula. So apa perkara yang boleh menghalang performance ni daripada menghasilkan outcome yang baik. First, poor methods for measuring performance. As instrumentality could actually be rewritten to be performance evaluation outcomes. So contohnya bila you bekerja, kita dah belajar pasal MBO kan, management by objective, yang dia adalah salah satu cara untuk kita evaluate performance. So if the way of evaluating your subordinates or your workers is not being done in a very proper manner, dia akan menyebabkan pekerja tu tak mendapat reward yang sepatutnya. So walaupun pekerja tu dia dah perform bagus, tapi outcome dia adalah sesuatu yang pada dia sesuatu yang tak bagus lah, sebab dia tak dapat apa yang sepatutnya. Saya rasa saya ada cerita juga tentang cara graph, bell graph kan, performance. Contohnya 20% yang boleh dapat A, the first 20%. Kemudian the general 50% akan dapat the first 30% akan dapat A. Kemudian yang general 50% tu dia akan dapat yang ganjaran yang biasa je lah. Kemudian yang the lowest 20% tu dia akan dapat dia tak dapat ganjaran langsung, for example. So that kind of fixed percentage, hanya 30% yang teratas saja yang akan dapat bonus yang tinggi. What happens if in that year ramai orang perform, maybe 40% orang perform, layak untuk mendapat bonus yang tinggi, tapi kalau you still rigidly guna that method of that bell graph tu, itu akan menyebabkan orang rasa tak puas hati lah. So poor methods of measuring performance can can hinder this relationship between performance and outcome. Yang kedua, inadequate budget to provide outcomes even when performance is high. So you ramai perform tahun tu, untung banyak, tapi masalahnya budget untuk bagi bonus tak cukup. Contohnya katakanlah macam dalam sekarang ni COVID-19, walaupun kerja tu somehow mungkin kerja tu berkurangan, tapi the pekerja perform very well dan dia telah menunjukkan sepatutnya rugi tapi telah menyebabkan untung untuk tahun tu. Tapi sebab awal tu dah rugi, asal-asal masa mula-mula PKP contohnya, masa tu dah duit dah banyak guna untuk survival,
Jadi company tak ada bajet yang cukup untuk really reward the workers. Okay, so that that situation pun boleh menyebabkan performance outcomes relationship ni becomes not good. Tu maksudnya it doesn't become as expected lah. High performance patutnya dapat high outcome kan. Use of policies that reward things besides performance, such as attendance or seniority. This actually happens dekat company yang saya kerja dulu, Kilang tu. It also happens now actually, because my husband is a manager. So dia kata salah satu kriteria untuk menentukan that classification of top 30, middle 50 dengan yang bottom 20 tu adalah attendance. Okay. Macam biasa, orang pergi kerja macam biasa, tapi masalahnya kalau contohnya pekerja perempuan dia mengandung, bersalin, cuti 2 bulan katakan, 2 bulan tu dia kira sebagai absent. So which means that it does not contribute to the attendance record of that person, which means that on that year dia perform macam mana bagus pun dia tidak akan dapat A. Silap hari bulan dia akan dapat yang dia akan masuk dalam golongan yang the bottom 20 tu. Okay, so ini satu masalah jugalah, tapi that's the policy of the company. Itu cara diorang kira attendance. And then time delays in doling out rewards. Bila sepatutnya dah hujung tahun cepat-cepatlah bagi reward kan. Maybe early the next year tu dah boleh bagi bonus, for example, balik lambat pun, tapi tak bagi. Ataupun orang dah kerja sebulan, hujung bulan tak bagi gaji dia lambat, masuk lambat, for example. So ini akan menyebabkan orang dah tak nak perform lagi lah. Okay, because dia punya expectation high performance, high outcome. So instrumentality also something that we must consider. Okay, balance. Okay, so anticipated values of outcomes. Okay, ada dua lah, satu extrinsic, satu lagi intrinsic. Okay, tadi kita ada cakap, so bila kita dah give our best effort, okay, we perform very well. Okay, so the result is very good, the outcome is very good. So what is the anticipated value of the outcome? Okay, it can be an extrinsic value, it can be intrinsic value. Extrinsic ni yang luar lah, external. Intrinsic ni yang dalam. So extrinsic ni yang macam mana? Contoh, bila you dah kerja keras, okay, you dah perform very well, okay, what kind of value that you expect in extrinsically? You will get extrinsically. Dapat bonus. Dapat bonus. Okay. Lagi? Penghargaan. Penghargaan, pujian, for example. Naik pangkat. You dapat reward. You naik pangkat. Okay, that is extrinsic. How about intrinsic? Puas hati dengan apa yang dia buat. You rasa that sense of achievement kan. You rasa happy with yourself that you work hard. Okay, you work hard, you perform very well. You dapat, contohnya you dapatkan sales yang banyak untuk company. So intrinsically you rasa sangat puas hati. Okay, you work very hard for your graduation, for example. You work very hard, tak tidur malam, buat assignment, nak study untuk exam.
So at the end of the day, you dapat 4 flat, dapat anugerah diraja, for example. So intrinsically you akan rasa sangat sangat happy, okay, because your hard work tu dia dah menunjukkan hasil dia. So that is under valence. Okay. So inilah dia tadi, macam you all cakap lah. Okay, so an extrinsic outcome can be in the form of pay, bonuses, promotions, benefits and perks, sport awards, praise, job security, support, free time, lack of discipline. Maksudnya you tak kena action lah because you are doing very well kan. Lack of demotions, lack of terminations. Intrinsic outcome, you enjoy, you rasa interested, you rasa accomplished, you rasa you dapat ilmu, you rasa lebih, your ilmu tu upgraded, your skill being upgraded. Okay, you tak rasa boring, you tak rasa anxiety, you tak rasa frust. Okay, sebab bila kita bila kita buat satu perkara yang sangat susah, at the end of the day, bila kita dapat lepas that hurdle, okay, there must be something yang you akan dapat, especially yang ni lah. Okay, selain daripada the feeling of accomplishment tu, you rasa you dapat sesuatu yang baru, knowledge, skill. Okay, you makin lebih you can harness your skill. Okay, so those things lah. So bila you dia macam telur dengan ayam juga kan. Bila kenapa you suka sesuatu? Usually most of the time kita suka sesuatu sebab you are good at it, kan? Because you are good at it, you like it, you love doing it. Boleh tak dia jadi terbalik? Benda tu you tak reti buat, tapi you suka buat. Ada tak? Does it happen? You buat-buat tak jadi, tapi you nak buat. Macam edit video, Edit video, So edit gambar, susah. Tapi nak buat juga. So what motivates you to do it? Sebab tengok orang lain buat cantik-cantik, Sebab kita pun nak buat juga. So you rasa motivated nak buat macam tu juga, kan? Betul. Tapi ada juga masa yang you tengok benda tu Allah susahnya, you tak nak buat, you quit. So that kind of motivation maksudnya bila benda tu susah, lagi you nak buat. So try to understand where does it come from, and you can apply to the theory ni lah. You akan tengok the theory ni, does it work or not? Okay. Alright, why does pay have such high balance? Ni tadi balance ni maksudnya kalau siapa yang tertinggal, balance ni apa? Balance ni yang ini, this one. Okay. Will the outcomes be satisfying? Tu yang balance tadi tu, extrinsic, intrinsic. Kita dapat pay, kita buat satu work hard, kita dapat pay, high pay. Okay, does it satisfy you? Okay. Is it satisfying for you? Balance. Okay. Why does pay have such high balance? Because the meaning of money. Because money means achievement, money means respect, and money means freedom. Do you agree with this statement? Agree. You agree? Agree. Agree, Okay. So, this
of course bila you dah you graduate, you dah grad, bila you nak kerja, you nak dapat gaji yang tinggi kan. Okay, even if you started very low, at one point of time you want to be upgraded in terms of your pay, in terms of your position kan. So that shows that pay have very high balance to everyone. Sebab bila kita ada banyak duit, duit tu memberi kita sense of achievement. Bila kita ada banyak duit, people will respect orang yang banyak duit. Bila kita banyak duit, kita boleh buat macam-macam benda. We have the freedom. Kita nak pergi travel overseas, kita nak beli rumah, kita nak beli kereta. We have the freedom. Until you reach a point of self-actualization, okay, in one point of time in your life, you will find that money is not everything. Okay, tapi ini betul. Towards that process, you akan rasa ini. Okay, that's why kalau you tengok sekarang, the theory dalam HR, sebab sekarang kan you will see people, kenapa sekarang lebih ramai orang yang bekerja freelancer? They get involved in gig economy. Which one is better? Bekerja tetap, bekerja makan gaji yang tetap, ataupun you have freedom in terms of time, you work freelance, tapi you work freelance, you have free time, tapi the money that you get might not be the same if you work full time ataupun bergaji tetap. Kenapa sekarang makin ramai orang yang berpaling ke arah freelancing? Why? Where is the valence in money now? So it is something that if you are an HR, you have to fikir pasal benda itu jugalah. Okay, adakah dengan bagi duit, lagi banyak kita bagi duit, orang akan stay dalam company tu? Is money everything? Yes, yang ini memang betul. Money do give you a certain meaning. Okay, some meaning. It means achievement, it means respect, it means freedom. But is it everything? Okay. Tapi ni apa yang saya utarakan ni adalah something yang advance lah. Okay. Yang asas dia betul lah ni. Betul lah tu. Now, so the meaning of money ada dekat sini. You boleh baca sendiri. Okay. Having money means that I have achieved something. Having money shows that I've succeeded. Having money is a symbol of accomplishment. Having money signifies that I've performed well. This also, the mentality or the thinking that money is everything is Western. Is very much Western. If you read, kalau you baca buku-buku yang berkaitan dengan management of the East, people in the East, yang banyak ada adalah Jepun lah. Okay. I still remember satu hari kan, I had one student. Dulu saya mengajar student international. Now I still teach international student. Tapi dulu saya ada student yang dalam kelas tu dia campur-campur. Ada daripada China, ada daripada Indonesia, ada daripada Arab. Okay. I have this one guy, Arab student daripada Saudi. On his last day, dia dah habis belajar. Dia dah nak balik dah ni. Okay, so last day dekat UKM, dia datang jumpa saya. Okay, dia datang borak lah. And he asked me one question yang saya terfikir sampai sekarang. His question was, sebab biasalah saya dekat dalam kelas kan, nanti saya akan cerita pasal, asyik-asyik cerita pasal Jepun kan. So dia kata, you always tell us about Japanese style management and then comparing it with the Western management. Is there such a thing
that you call Malaysian style management? Tu membuatkan saya terfikir, ada ke kita kan management yang Malaysian style? Do we have such, ada tak teori yang kalau macam Japanese management ada teori dia kan, Western management ada teori dia, tapi Malaysian style management ada ke teori? Has anybody established that theory? Tak ada kan? I've never heard anything so far. Yang saya tahu adalah we follow either West or the East, but we have our own identity. That's a question mark. Okay, so what I'm trying to say is that dalam management, okay, there are actually many points of view, many school of thoughts. Okay, so what we are learning sebab kita guna buku teks Western kan, jadi dia punya jalan cerita dia ikut dia orang punya pemikiran lah. And because a lot of management punya studies ni is being done by the Western, so cerita dia memang akan ikut cara pemikiran dia orang lah. I had the privilege of studying Japanese style management, and I have learned a lot of things yang sangat contradicting dengan Western style. Okay, yang menyebabkan and because I've also involved lah, work in Japanese companies and all, and benda-benda macam tu kan, work with them, study with them. So I can see Japanese companies, dia tidak terlalu fokus kepada duit, money, profit. No. Okay. And that is why if you follow me on my Facebook, I think yesterday or 2 days ago, saya forward satu artikel tentang companies in Japan yang berusia lebih 1000 tahun. Bukan 100 tahun ya, 1000 tahun. And they have survived all kinds of, jatuh bangun kerajaan, earthquake lah, bagai apa semua kan. Pandemik ini 1000 tahun masih lagi survive sekarang. And how do they survive? Dalam artikel tu ada cerita lah. So you will see intipati dia adalah it's not all about money. So different school of thoughts dia akan sama juga kalau kita tengok Islam kan, dalam Islam. What is bila kita berniaga, for example, orang selalu kata, Rasulullah cakap 9/10 daripada rezeki itu datang daripada perniagaan. What is the meaning of that 9/10 tu? Adakah 9/10 tu maksudnya duit semata-mata, ataupun actually there are other elements yang nombor 1 apa, nombor 2 apa, nombor 3 apa, sampailah yang ke-9. Mesti ada benda yang berbeza kan, because we are being taught about zakat. Okay, bila kita ada kita ada duit lebihan, kita mesti yang tidak bergerak, yang tidak masuk dalam cycle ekonomi tu, kita kena bagi zakat, kita kena bagi balik kepada masyarakat. So what does that mean in that 9/10 tu? So those kind of things. So janganlah terlalu benda ni asas, so I have to teach you anyway, but your fikiran tu janganlah dijumutkan sahajalah. Okay? There are still a lot of things that we can explore and see the reality in the world. Okay, going back to the expectancy theory, kan tak habis lah pula kan. Going back to the expectancy theory, motivation, effort, okay, effort, kemudian performance, okay, effort towards performance. So it's the sum of performance towards outcome, darab,
valence. Okay, so the total lah, the sum of. Okay, so basically motivation ni dia punya key aspect dia adalah dia ada multiplicative effect. Okay, motivation is zero if either expectancy, instrumentality or valence is zero. Okay, so ini adalah this is kalau kita expectancy tadi yang the first one kan. Okay, sekejap kita tengok ni. This one. Ni, kalau expectancy ni zero atau instrumentality ni zero atau valence ni zero, maka motivation pun akan menjadi zero. It's either one. Okay, in expectancy theory. This is what expectancy theory is saying lah. Okay, dia kata if either of these three, expectancy, instrumentality or valence, if either one of these is zero, then there's no motivation. Okay. Now, yang so far okay? Rasanya tiada, doktor. Okay. Okey, doktor. Okay. Now, let's go to goal setting theory. Motivation is fostered when employees are given specific and difficult goals rather than no goals, easy goals or do your best goals. Okay. So basically, goal setting theory ni dia kata if you are an employer, okay, you kena bagi goal yang spesifik, objektif. Dan you kena bagi goals yang susah. Okay, then baru you boleh motivate your employees. Okay, kalau you tak ada bagi certain goal ataupun you bagi goal yang too easy ataupun you just kata oh okay, do your best, just do it, okay, without sesuatu objektif, something yang objektif untuk dihalakan, it will not go anywhere. I think also saya pernah cerita the culture shock yang saya alami masa saya mula-mula pindah ke UKM, masuk kerja dekat UKM. My boss gave me a task, okay, tapi dekat dalam paper tu saya tengok tak ada, something is missing. One very important thing is missing, which is the due date. Okay, saya kena hantar bila. Kalau saya dekat kerja dekat kilang dulu, benda itulah benda yang saya akan tengok dulu. Kadang-kadang due date tu bertimpa-timpa. Okay, projek ni due date dia A, B, C, D tu due date dia sama je. Okay, yang terlepas lah, yang hari ni lah. Okay, so sekali bila datang kerja dekat government tengok due date tak ada. Bila tanya dekat bos, dia kata buatlah bila-bila you senang. So saya pun macam macam mana saya nak buat? Bila saya nak buat? Kan? So I don't have the motivation to complete that task quickly. Okay, saya akan jadi complacent, letaklah dulu, baik saya buat benda lain dulu. Lama-lama saya pun terlupa tak buat langsung benda tu. Okay, so this is what it means by this. Alright. Okay, now there is a study, okay, by Locke and Latham, A Theory of Goal Setting and Task Performance, 1990. Okay, so from this study dia kata, okay, bila employer tu dia bagi satu goal, okay, yang difficult, okay, the task performance of the worker will differ. Okay, kalau easy kan, task performance dia rendah, dia naiklah. Okay, bila dia moderate makin naik, task performance dia makin bagus. Kalau bagi yang difficult, the task performance will be much better. Okay, sebab bila difficult ni, the intensity and persistence maximize. So dia punya task performance will become higher. But if the employer bagi task yang impossible,
memang confirm tak boleh buat, then dia akan menyebabkan employee tu jadi demotivated. Okay, so task performance drop down. Okay. Well, if you are an employer kan, you of course you want to make the best out, get the best out of your worker kan, because you are paying them, so you want them to work hard and give output high productivity. So kalau you bagi dia task performance yang mencabar, yang challenging, not impossible but challenging, so they will work hard lah towards it. Okay, so goal setting theory dia kata if the employer, okay, set specific and difficult assigned goal, okay, dia akan induce self-set goal within the worker itself, him or herself lah. Okay, bos kata kena buat macam ni, so you sebagai pekerja, dalam kepala you dah set dah, okay, I kena achieve this. You dah set dalam diri you sendiri. So this will also induce ataupun affect the intensity of effort, persistence of effort, and your task strategies. Okay, and finally it will come out at the degree of your task performance. Okay, so in between mesti ada ni lah, mesti ada feedback, mesti ada task complexity, okay, mesti ada goal commitment. Okay, feedback ni mesti selalu ada lah, which means that because it is something difficult, so usually workers dia akan bertanya, okay, whether do we have this or do we have that, can I do like this, is it permissible, is it okay to do like this. So as a boss mesti bagi feedback. And task complexity tu memang of course adalah, okay, and the employer must always remind the workers about the goal commitment. Mesti ada commitment towards that goal, because kalau kita set the goal in the first place, kalau kita biarkan macam tu je, dalam proses untuk mencapai that goal tu might be something happen in the middle kan, yang menyebabkan pekerja ni dia jadi dia terkeluar daripada landasan. So sebagai leader kena sentiasa ingatkanlah, kena sentiasa berzikir hari-hari. Kalau dekat company Jepun kan, every day 5 minutes masuk kerja kan, bermula sekali mesti ada senaman. You all tahu tak senaman 3 minit masuk kerja dekat company Jepun? Pernah tengok tak? Pernah. Tak pernah. Tak pernah. Okey, saya tunjuk jap. The one yang semua kena berkumpul ke satu tempat tu ke? Dia sama ada kena berkumpul ataupun dekat tempat masing-masing pun boleh juga. Rasa pernah dengar sebab kawan saya dekat MGAI. So dia tiap kali balik untuk cuti mid-sem, dia akan bagi tahu lah benda tu. The one yang guna tangan yang ke depan, lepas tu ke sisi. The one that yang tu ke? Saya pun lupa. Ya. Saya tunjuk You all nampak ke YouTube ni tak kan? Sekejap. Let me share this. Dia memang hari-hari kena buat benda ni.
Ni contoh dekat Toyota. Basically macam itulah, tapi ni dekat Toyota Thailand. So nampaklah cara dia actually sama je macam macam dekat dekat Japan, tapi Japan dia lebih, of course lah, dia lebih lebih what do I say, lagi serius lah kiranya kan. Macam kalau dekat overseas ni dia berborak-borak lah dengan orang sebelah, macam sambil lewa sikit. And ni dekat Toyota, cara bersenam ni dekat Toyota ni dengan cara bersenam dekat company lain semua sama. Macam itulah dulu cara saya bersenam. Orang dekat office, sama ada you dekat office ataupun you dekat production ke, sama je cara dia. Nanti kalau you masuk kerja, kalau katakan you dapat kerja dekat Japanese company in Malaysia ke kat mana-mana ke, macam itulah cara. So and do you know that senaman ni dia panggil radio taiso. Radio taiso tu maksudnya radio exercise. Senaman ni, SOP senaman ni, lagu dia pun sama juga, sudah berumur 100 tahun. Telah diamalkan oleh masyarakat Jepun semenjak 100 tahun yang lalu. So you pergi sekolah ke, you pergi office ke, kalau you buka aja lagu dia kan, diorang tahulah tu lagu apa. Everybody knows. Okay, so lepas exercise ni, saya nak cerita tadi, lepas exercise ni kita akan ada morning meeting. Morning meeting tu sambil berdiri lah. Macam tadi kan semua orang berdiri kan. So sambil berdiri kita akan kita akan meeting sekejap, dan usually the leader akan brief apa yang kita akan buat hari ni, apa goal yang, apa task yang perlu diselesaikan hari ni, apa goals yang perlu dicapai, and ada juga yang buat contohnya wakil-wakil daripada kumpulan-kumpulan, for example team leaders ke, inform lah apa update dekat leader dia, apa yang diorang dah buat dan apa yang diorang akan buat pada hari tu. So that kind of briefing one another tu akan remind the members of the group, members of the department, what should be done to achieve the goal. So that is very very important lah in achieving the task, and also in performing in increasing the task performance of the workers. Okay.
Itu adalah praktis dalam Japanese company. Okay, now let's go to equity theory. Equity theory, motivation is maximized when an employee's ratio of outcomes to inputs matches those of some comparison other. Okay, maksud dia adalah motivation ni akan menjadi maksimum bila nisbah outcome kepada input, okay, dia matching dengan benda lain, okay, yang comparable. Okay. So thus motivation also depends on the outcomes received by other employees. Okay, now let's yang apa maksud dia? Okay, contoh. Okay, now your outcomes, okay, dia kata kat sini account input okay. So your outcome ni versus your input sama dengan others outcome versus others input. Okay, so this is what we call as the equity theory comparisons. Equity ni what you have actually, equity, okay, is what you have comparable with what other people have. So in this case, what you have is your outcomes versus your inputs. Is it comparable dengan others outcomes and others inputs? Okay. So kalau dia tak sama, dia tak balance, how do we restore the balance? Contoh macam ni, contohnya macam kita kan sekarang dalam COVID-19 kan. I think you all pun ada follow tentang bajet 2021. Okay, so salah satu feature dalam bajet 2021 adalah allocation untuk golongan B40. Okay, so this is one of the ways kerajaan nak cuba supaya kita ada comparable equity, kita ada equity yang sama. Okay, orang M40 dengan T20 kurang dia punya kelebihan di dalam bajet 2021, tapi orang yang B40 yang sangat-sangat terjejas disebabkan COVID-19 dapat banyak bantuan supaya mereka ni boleh berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan M40 dan T20 dalam mengharungi cabaran COVID-19, zaman pandemik COVID-19 lah. Okay, so yang kurang tu diberi lebih, yang memang dah ada tu beri juga tapi taklah banyak mana, supaya equal. Dia sebab equal dan equity ni tak sama. Okay, equal dengan equity tak sama. I think you pun ada pernah tengok, I think ada satu tembok, okay, kemudian ada tiga orang budak. Seorang budak ni dia tinggi, so dia tak payah naik apa-apa pun dia boleh nampak apa yang berlaku dekat seberang sana. Ada seorang budak ni dia rendah sikit, so dia naik satu kotak kayu sikit dia boleh nampak sebelah sana. Seorang lagi ni pendek sangat, okay, dia ni kena naik atas kerusi yang tinggi baru dia nampak sebelah sana. So that pembahagian tu supaya semua orang boleh nampak sebelah sana, okay, apa yang kita bagi supaya semua orang mampu buat benda tu. That is what we call as equity. Kalau equal maksudnya kalau seorang ni berdiri macam tu je, yang lain pun berdiri jugalah. Tapi so equity ni dia lebih kepada the outcome. Macam tadi tu yang budak 3 orang tadi tu, outcome dia adalah ketiga-tiga budak-budak ni dapat tengok apa yang berlaku kat sebelah sana. So how to make it happen? Kita bagi dia yang rendah, kita bagi dia kotak, dan yang paling rendah kita bagi dia kerusi. So that is how we take care of equity. Okay, so first bila kita nak restore balance in equity ni, kita kena buat comparison lah. So kalau kita punya equity kita ni comparable ataupun sama dengan orang lain punya equity, then
the employer tak payah buat apa-apa. Tapi kalau dia tak balance, then you have to do something lah as an employer. Okay. So contoh okay, contohnya under reward inequity. Okay, katakan your input, okay, is high, okay, but your outcome is low. Maksudnya you are being under rewarded. Okay, you are not being rewarded appropriately lah. Okay, contoh kalau kita letak nombor lah macam ni baru nampak kot. Okay, katakan you give input ni maksudnya you punya effort apa semua kan 4. You bagi 4. Senang saya letak 10 lah kat sini. 10 you bagi high, very high. Okay, you work very hard, so your input 10. Tapi you punya outcome, your reward, you cuma dapat 3. Okay, berbanding dengan orang lain punya input, dia bagi 10. Tapi dia punya outcome dia dekat sini 8. So ni 3/10, yang ini 8/10, which means that you dapat sikit lah, kan? You compared to orang lain punya input, dia sama bagi 10, you pun bagi 10 juga. Tapi you punya outcome cuma dapat 3, dia dapat 8. So what would you do? What would you feel in this case? Of course, you akan rasa demotivated. What would you do to restore the equity? Okay, satu, grow your outcomes by talking to your boss or by stealing from the company. Okay, kenapa saya kerja kuat, okay, sama je macam dia, tapi saya tak dapat sama banyak macam dia. Okay, what do? Maybe you pergi jumpa bos, you complain. Ataupun dia dapat duit banyak, tapi bonus banyak, you dapat bonus sikit, you pergi curi pula duit company supaya you pun dapat banyak juga. Okay, that can be your method of restoring the equity tadi tu. Okay, ataupun shrink your inputs by lowering the intensity of persistence of effort. Okay, buat apa aku kerja kuat-kuat? Aku kerja kuat pun aku dapat sikit je, tak macam dia. Aku kerja kuat sama dengan dia pun dia dapat banyak, aku dapat sikit je. So lebih baik aku tak payah kerja kuat-kuat. So what you are doing here is you are shrinking your input by lowering the intensity of persistence of effort. So bila dalam equity theory comparisons ni dia kata kalau seseorang pekerja tu dia punya they don't feel, dia tak rasa yang dia ni fit the equity. Okay, dia punya equity tu not comparable to others. So dia akan buat sesuatu untuk restore the equity. So it can be in a negative way lah kan, kalau dia rasa under rewarded. Okay, kalau dia rasa over rewarded, what would they do? Maybe they won't do anything, kan? Because you are being over rewarded, you happy lah. Orang yang under rewarded will be not happy, kan? Okay, now kalau over reward pula, okay, kalau over reward, you will shrink your outcomes. Let's see what we can do about those inputs. Okay, you will shrink your outcome. Really? Will you shrink your outcome? No lah kan? Sebab you happy lah, you dapat banyak walaupun you tak kerja sebanyak, maksudnya you kerja sama je macam orang lain tapi you dapat lebih, orang lain dapat kurang. So why do you complain? You won't be complaining kan? Ini dia kata yeah right, yelah tu. Tak lah kan maksudnya kan. Okay, kita tengok kat bawah pula. So if you are you get over reward inequity,
grow your inputs through more high quality work or through some cognitive distortion. Okay, so apa ni? Kalau if you are being over rewarded, maybe you will increase your effort lah, because you're happy kan. You happy, you know that if you work hard, you will get more. Okay, or through some cognitive distortion. Apa maksud cognitive distortion tu? Apa maksud cognitive distortion? Cognitive distortion dia boleh jadi something yang sedang cakap, dia boleh juga menyebabkan depression ataupun anxiety. Because it can also come from when sekarang ni you yang over rewarded kan, orang lain yang under rewarded. So if you are over rewarded, orang lain yang under rewarded tu may do something to you. Okay, so it can affect you in some way. Okay, yang menyebabkan you rasa depressed because of other person, ataupun because you work hard, okay, you dapat very good result, okay, you dapat very good outcome, so the expectation towards you become higher. So next time you tak boleh nak reduce you punya input anymore. Dia macam, yelah, you dah biasa dapat result bagus, okay, straight A's, so you don't have you tak ada alasan lah untuk contohnya fail a subject kan. Kalau dulu ada A+, ada A-, sekarang ni orang expect untuk you dapat semua A+. So that can create anxiety and also depression to you also. Okay, so it can be in the positive side, it can also be from the negative side. Okay ke? Jadi comparisons ni. So basically it's either under reward or over reward and the effect of it lah. Okay, I think it's okay. Kalau ada soalan tanya kalau ada sesiapa yang tulis dekat chat tu, just let me know. Okay. If you have just write your questions there. Okay. Now, let's go to the next one, the psychological empowerment. What is psychological empowerment? An intrinsic form of motivation derived from the belief that one's work tasks are contributing to some larger purpose. Okay, so when you are given something to do, okay, you might think it's because, for example, you are being trusted. Okay, your boss trusts you, that's why dia bagi you kerja tu lah. Okay, so the work that is being given to you can give you a sense of meaningfulness. Okay, can give you self-determination, you feel competent, okay, and impact also. Okay, kita pergi. Okay. Now, so but there's also an issue. Orang katakan bila kita ni pandai buat kerja, kita pandai, we are very skillful. At the end of the day, kita yang dapat banyak kerja, orang lain yang dapat sikit kerja. Bos balik-balik nak bagi kat kita, sebab dia tahu kita boleh buat kerja tu, sebab kita tahu kita boleh buat by the deadline, boleh buat macam mana yang dia nak. So it can change from something yang really meaningful to you, something yang give you, you feel that sense of achievement, kepada something yang demotivating you.
So it comes back to the concept of whether you look at the glass half full or half empty. Especially when you are in a junior position, you should be positive about it lah. Okay, so buat sampai kalau boleh buat sampai orang lain tak boleh capai macam mana kualiti yang you boleh buat. Especially when you are in junior position, try to do that, because you akan train yourself bila you naik kepada position yang lebih tinggi. You akan tahu, maksudnya orang tak boleh nak tipu you. You are there and you know how things are being done because you did it yourself. You have done it yourself. In Japanese management, we call this there's this famous word where we call gemba. Gemba ni maksudnya the place where things happen. Okay, so I discuss in my thesis, I discuss this in the topics of leadership. Nanti bila kita pergi kat leadership, nanti kita boleh discuss further lah maksud benda ni. Maksud dia secara ringkas dia kalau kita translate secara mudah, leader mesti on the ground, mesti berada di root, mesti pergi berada di akar umbi. Tapi dia bukan melawat sahaja. In Japanese management, it doesn't mean that. It doesn't mean that gemba tu maksudnya bila ada problem je barulah datang. Tapi usually kalau dekat Malaysia bukan ada problem je yang leader datang. Sebelum leader datang, problem tu akan diselesaikan. Kalau ada jalan yang berlubang, dia akan tutup dulu baru leader tu datang. Dia akan tunjuk benda yang cantik sahaja. So that is not gemba. Okay, gemba means leader berada di situ especially bila ada masalah. Sebab dia yang akan guide untuk macam mana nak selesaikan masalah tu, dan dia boleh faham. So that's why kalau dalam company Jepun, you akan berada di bawah dahulu. Konsep dia bila you baru masuk, you akan melalui beberapa perkara. Salah satu perkaranya adalah job rotation. Okay, job rotation meaning katakan you masuk dalam department sales, okay, tapi within your probation period tu, okay, 1 bulan you berada di sales, 1 bulan you akan berada di production, 1 bulan you akan berada di R&D, 1 bulan you akan berada di marketing, 1 bulan you akan berada dekat purchasing. So you akan berada di setiap department tu, okay, secara temporary, supaya, okay, pertama you akan belajar you akan tahu apa yang berlaku dekat tempat tu, how things are being done there. You don't have to be a specialist, tapi you understand generally what's happening there. Itu satu. Nombor 2, you will establish network. You akan kenal orang-orang dekat tempat tu. Okay. So bila you balik-balik dekat sales nanti, you tahulah Mr. A marketing. So you kenal dia dah tahu dah. Okay, you dah tahu dah siapa orangnya. So bila you nak berurusan sudah jadi lebih mudah. Okay. So cukup 6 bulan you balik-balik kat tempat you, and then confirm lah sebagai pekerja kan. Kerja tetap, then you teruskan bekerja dekat tempat tu. Dan job rotation ni dia bukan hanya untuk junior position sahaja. In Japanese companies, even yang senior management pun dia akan tukar-tukar juga. Dia akan tukar-tukar position. So that's why the philosophy ataupun the concept of gemba tu is very powerful in Japanese organisation, because you are there. You tahu apa yang berlaku.
Okay, you berada dekat situ walaupun dan kalau benda tu dekat department lain pun you boleh tahu because you already have the knowledge and you have the experience at that place already. So that's what Gemba means. They are really hands on. Okay, itu satu. Okay, salah satu perkara yang yang memang menjadi amalan lah dalam company Jepun. So that's why they feel the meaning of work tu, because kadang-kadang bila kita buat kerja, kalau kita tahu skop kita sahaja, kan, orang lain minta kita buat kan, kita kata buat apa buat, that's not my job scope, I'm not paid for that. Okay, tapi in other perspective, kalau orang tu memang betul tak mampu nak buat, contohnya dah memang over capacity, kalau you tak tolong dia, the whole organisation akan menjadi, maksudnya balance, dah tak balance lah kan. So by you helping him or her will bring balance kepada organisation tu semula. So in Japanese company, they don't have that border. Usually people will help one another. Dia tak menjadi masalah. Saya pernah buat research, dapat fellow researcher lah dekat Yamaguchi University. I was there for nearly 3 months. Dan saya duduk kat hostel dekat sana. So every month I will have to go to the office lah untuk bayar yuran hostel tu. So one day bila saya pergi, saya nak bayar yuran, kebetulan saya pun tak teringat, kebetulan masa tu adalah waktu rehat. Okay, bila saya pergi, mula saya dah sesat. That was the first time I went there lah. Saya dah sesat. So adalah this lady, dia telah bawa saya, dia bawa keluar toilet, dia bawa lah saya pergi dekat office tu. So bila saya pergi kat office tu, saya tengok orang tengah makan. Orang kat Jepun ni, dia tak pergi makan kat kantin. Masya Allah, saya nak cerita pasal orang Jepun ni, waktu rehat dia pun macam waktu bekerja. Okay, usually they will bring bento, bekal kan. Okay, dia bawa bekal dan dia akan makan dekat meja masing-masing. Okay, so kadang-kadang tu sambil bekerja sambil dia orang makan. Dia tak ada macam kita pergi keluar makan, pergi restoran, pergi kantin tu ada. Tapi yang ni pun pengalaman saya juga. Saya pernah pergi, saya pernah outstation di my department punya HQ lah, dekat Soma. Soma ni dia duduk dia dekat Fukushima. Have you heard of Fukushima? Fukushima yang ada, yang kena gempa bumi yang kuat tu kan, yang ada nuclear power plant tu, nuclear station tu kan, power station tu, dekat situlah. So masa ni sebelum benda tu berlaku lah. So I was there for 2 weeks. Okay, untuk belajar teknologi barulah kat sana. So first day saya pergi, masuklah kerja macam office macam biasa. Dah lah, saya dari Malaysia, saya kena turun dekat Tokyo dulu. Saya daripada Tokyo, Narita tu nak kena pergi ke Central Tokyo. Dia macam daripada Sepang nak pergi ke KL tapi jauh lagi. Kemudian daripada situ saya kena naik bullet train 2 jam sampai ke Soma. Sampai ke mana sampai ke, bukan Soma, Sendai dulu. Lepas tu daripada Sendai saya kena tukar local train pergi ke Soma, terus masuk office. Orang Jepun dia tak ada macam sampai hari ni cuti dulu, besok baru masuk office. Tidak, you flight malam sampai pagi, terus masuk kerja. Okay, so masuk kerja. Tengah hari tu saya pergilah makan. Dia memang makan lah dekat kantin, memang ada kafe lah. Saya order udon. Pernah makan udon? Mungkin ada some of you pernah makan udon kan, macam mie yang gemuk-gemuk tu, yang putih tu. So saya makanlah dengan saya punya supervisor kat situ, saya punya sifu lah kiranya. Udon tu panas.
Okay, saya memang tak tahan panas lah, so saya tunggulah dia sejuk sekejap. Saya rasa mungkin dalam 3 minit, 3-4 minit saya tunggu udang saya tu sejuk, dia orang dah habis makan dah. Okay, dia orang habis makan, terus letak dekat, dia orang kena letaklah balik dekat tempat dia tu kan. Terus naik ke office. Saya jadi terkulak-kulak dekat situlah. Saya tak tahu nak buat apa sebab baru tak sampai 15 minit pun rehat, dia orang dah settle dah. Dan naik atas balik, dah pergi buat kerja balik. Dalam saya ni macam tak rehat kan. So macam tu sekali lah orang Jepun ni bila bekerja. So dia they are mentally really strong lah in working. Kalau bekerja kalau bekerja kilang, kami pernah melawat kilang, kerja kilang robot, kita melawat kilang robotik. Ada pekerja ni, kerja sebelah, duduk sebelah, satu patah pun dia orang tak bercakap masa waktu kerja. Bila bunyi loceng kan, rehat, barulah dia orang cakap. Sampai macam tu sekali lah. So I wonder what their motivation are. Okay, kita dah tengok masa awal tadi, nak pergi kerja pun bersesak-sesak macam tu pun, they still motivated to go to work, and bekerja, they really focus on the work until the end, sampai habis waktu kerja, which is pada saya tengok pun agak pelik jugalah. Dia orang ni dah macam robot pula, tak macam manusia kan. So I still wonder what really motivates them. Okay, so setakat ni ada apa-apa soalan? Okay, so the conclusion dia, okay. So effects of motivation on performance and commitment. Motivation has a strong positive effect on job performance. People who experience higher levels of motivation tend to have higher levels of task performance. Okay, those effects are strongest for self-efficacy or competence, followed by goal difficulty, the balance, instrumentality, expectancy, combination, and equity. Okay. Ni semua kita dah discuss tadi lah. Less is known about the effects of motivation on citizenship and counterproductive behavior. Though equity has a moderate positive effect on the former ni maksudnya citizenship lah, and a moderate negative effect on the latter, which is the counterproductive behavior. Less is known about the effects of motivation on organizational commitment. However, equity has a moderate positive effect. People who experience higher levels of equity tend to feel higher levels of effective commitment and higher levels of normative commitment. Apa dia effective commitment? Apa dia normative commitment? You all semua dah, I think masa quiz pun ada keluar kan? Effects on continuance commitment are weaker. Okay, effective commitment dia dah bonded dah dengan tempat tu, so dia rasa sayang. Okay, so higher levels of equity, dia akan rasa lebih sayang pada tempat dia kerja tu. Higher levels of equity menyebabkan dia rasa committed. Okay, the normative commitment tu, dia rasa committed no matter what. Okay, dia rasa bertanggungjawab, okay, pada tempat tu. Not because of ada something, not because of the continuous commitment tu. Maksudnya kalau dia berhenti, dia rasa sayang, nanti dia tak dapat pincin. No, bukan macam tu. Okay, dia rasa dia bertanggungjawab. So no matter what, dia akan terus berada dekat situ. That is what it means by normative commitment. Okay, so motivation is very, very important for HR people, especially to keep people stay in the workplace, and also for them to perform, okay, high level of job performance, have high level of job performance and high level of task performance yang ni. Okay, so setakat ni ada apa-apa soalan? Saya nak tengok.
atau ada apa-apa yang tidak dipahami? Okey. Kalau tak ada soalan, saya nak pergi ke group work. Saya nak terangkan tentang group work. Okay, so saya dah upload dekat UKM Folio. Okay, you'll be able to see that. So your group work 30 markah So kita ada 22 pelajar if I'm not mistaken dalam kelas kita. So we will be having 5 groups of 4. Okay, maksudnya satu group 4 orang, 1, 2, 3 group 4 orang, 2 group 5 orang. Okay. Okay. So I'm not going to fix who will be with who. Okay. So you are going to decide your own group. Okay, decide your own group. Either you want to work with 4 in 4s or in 5. So yang 5 ni cuma ada 2 group je yang boleh ada 5 orang. Okay. Doktor. Ya. 22 bukan termasuk doktor sekali ke? Termasuk saya Okay. So satu group je lah yang 5. Okay. So the others, satu group je 5, yang lain tu 4. Okay. Now, what you have to do is you will have to produce a case study. Okay. Case study about what? Case study about how a Malaysian company embraced challenges during COVID-19 pandemic. Okay. So you need to pick one company. Saya tak kisah company ni besar ke, company kecil ke, tapi it's a Malaysian company. It must be a Malaysian company. And what you need to do is, of course, you need to write the background of the company. Okay. And then, what are the issues that the company is facing during COVID-19 pandemic? And of course, it relates to organizational behavior. Okay. And how these issue are being solved. Apa tindakan yang diambil oleh company ni untuk mengatasi masalah tersebut. Okay. Of course lah, bukan maksud saya you just pick the organizational behavior punya problem. Of course, bila you nak cerita, when you write a case study, you kena place background dia. Maybe depending on the case, maybe you will have to write something technical or whatever lah yang mungkin tak ada kaitan pun dengan organizational behavior. But the main point yang you kena include dalam case tu adalah regarding organizational behavior. Okay, and then you analyze the issues related to organizational behavior in the company, suggest a solution. Okay, of course, they have their own solution, but if you were the management of the company, what kind of solution would you do, or would you opt to do? Okay. And in the discussion, engage theories that are related with organizational behavior that we have learned. Okay, whether kita dah belajar sebelum ni ataupun kita akan belajar pada masa akan datang as we move on. And cite the sources of information in the reference section of your case. So whenever you petik sesuatu teori ataupun you petik something daripada a certain study, please cite the sources lah. I think you know this one, Afni, you know. So how are you going to gather your information? You can do combination of interviews. Okay, you can interview, boleh interview pakai online, boleh telefon, Skype dan sebagainya, or you observe. Mungkin it is related to, you want to write tentang company ni. It doesn't it can also be a business entity. Kalau ada warung pun, okay, warung ataupun restoran ke yang you rasa is viable, is interesting to write about it,
Okay, because organizational behavior ni kalau lebih je daripada seorang, dia dah jadi organisasi dah, 2. Kan? Tapi it depends lah, if the case is interesting walaupun ada 2 tu, then silakanlah, you can write about it. So whether it's a interview, observation, document analysis, or whatever resources, primary ataupun secondary, to get information, okay, for your write-up. Dan the way you write case study tu tak semestinya ikut ni lah, A, the background of study, B, the issue, C, analysis. Tak semestinya lah. You can write however you want, sebab ada banyak cara tulis case study ni. I can share mine also, nanti I can share later. Ada banyak cara. It's up to you how you want to write it. Cuma dia punya isi kandungan dia mesti ada, sekurang-kurangnya mesti ada inilah, mesti ada yang kriteria yang saya letak kat situ. Okay, so to assist you, okay, to make it standard style, Times New Roman, size 11, single spaced. Total of pages should not be less than 5. Kalau you nak tulis dalam BM ataupun dalam English, silakan. And you have plenty of time. Saya akan bagi until my birthday next year. Kebetulan pula my birthday. Okay, next year, 29 January 2021. Okay, so submission nanti only one representative. So supaya saya tak semak lah, saya tak nampak semua orang yang ni kan. So you just pick one. Yang lain tak payah hantar. Okay, tapi make sure dekat you punya cover page tu ada nama orang, ada nama semua orang lah, ya, semua ni, semua member. Plagiarism is prohibited. Okay, saya memang akan check. Okay, and another one, non-cooperating members should be reported for further action. Okay, please report if there is or there are members in your group that do not give proper cooperation, okay, for the work. Okay. So dalam kita punya syllabus, okay, kita sebelum ni pun kita dah belajar tentang stress, tentang motivation, tentang macam-macam kita belajar. Nanti later kita akan belajar tentang decision making, kita akan belajar tentang leadership. So those things, okay, whatever that happens in the company is actually the combination of all those things. So you can pick. Of course, it won't be only one issue. Of course, it won't be only one issue. It will be a variety of issues in there. So it's just like applying whatever you have learned into the real world. You are comparing lah, maksudnya company ni dia buat macam ni. So what actually you have learned in your class. So basically itu adalah kita punya objektif lah on this group work. Okay, soalan? So sebelum tu basically kita ada quiz 1 dah sudah, kita akan ada quiz 2 later. Yang ni saya dah bagi group work, dan last kali akan ada individual work. So individual work tu nanti bila dah sampai tajuk leadership nanti saya akan bagi. Okay, so far. Ya. So far okay. Tak ada apa, tak apa. Alright. So far. Doktor, Ya. untuk company yang kita pilih tu, kita kena tanya doktor dulu ke macam mana? Ke proceed je? Proceed sahaja. You Oh, decide. so kalau ada kemungkinan ada kumpulan sama tajuk? Kumpulan yang sama company tak apa, tapi kupasannya mesti berbeza kan? Takkanlah sebiji sama. Okay. Okay, Dok.
Okay, we are good? Doktor. Okay. Alright. So saya dah upload juga ni dekat dalam UKM Folio the instructions ni, so you boleh download from there also. Nanti saya letak dekat Teams juga for your reference. Okay. So kalau tak ada, nanti kalau tak ada apa-apa tak ada apa-apa pertanyaan, everything is okay. So I see you again next week lah. Baik, Doktor. Alright, thank you for attending. Thank you, Doktor. See you, Doktor. Thank you, Doktor. Doktor, Doktor. untuk hantaran kes ni, case study ni, bila ya? Hantar due date. Due date dia. Ada ni 29. Okay. 29 Januari. Alright. Hari birthday doktor. Birthday doktor tu. Januari. Saja nak Kena kabur. ingat tu. Nanti dia sambut je. So if you tak hantar on time, memang saya akan mengamuk lah. Sebab saya akan ingat due date tu. So please make sure you send it on time or in time. Okay? Baik doktor. Ya, Alright. Doktor. Okay, so see you next week. Baik, Doktor. Terima kasih. Sama. Right.